Sergei sets up a leg attack by faking an arm drag. Here, Sergei shows an arm drag and hopes his opponent will think that this is the technique that he is attempting. Сейчас мы делаем такую подготовку. Первое, мы делаем вот это движение, простое движение. Вот мы делаем движение. Вот видите, соперник всегда реагирует, потому что если нет реакции, я захожу назад. Но я только обозначаю. To fake a drag, Sergei lifts Trevor's left arm and then with a very quick, short motion, pulls Trevor's arm down and across with his left hand high on Trevor's arm. Sergei then quickly releases Trevor's arm and shoots a single to the opposite side. It is very important that the fake be very quick, only enough to get Trevor to react. On this technique, Sergei starts with his right hand on Trevor's collar and his left hand controlling an elbow. His right hand immediately slips down to control Trevor's left wrist. Sergei can duck under Trevor's left arm as he is showing here, but he more often fakes his shot and then hits a high crotch on the opposite side. Here we see a fake duck to a high crotch. It is important that Sergei does not take a big step on his fake. He only lifts Trevor's arms and lowers his elevation. From here he pulls Trevor's right elbow by as he rotates his upper body and drops to his right knee. From here Sergei switches immediately to a double leg as he drives across with his left leg. Абсолютно одинаковая позиция, а лучше взять вот таким образом. Посмотрите, вот я сюда ушел, вот смотрите. Notice Sergei's left arm and how far he turns to clear it. Соперник, посмотрите еще раз. Посмотрите, делаем подготовку. Вот раз. И теперь вот между ног и сюда. И теперь снова заканчиваем. Следующее положение. Here's a leg shot which originates from Trevor's shot. Here's a leg shot which originates from Trevor's shot. As he shoots, Sergei blocks him with his hands, and as Trevor pulls back from a shot, Sergei follows with his own leg attempt. The timing is especially important. Sergei waits until Trevor is backing out. Очень быстро пошел. Использую движение. Встречаю. Еще раз медленно. Медленно. Вот. Видите, использую движение. Сейчас я ничего делаю. Вот смотрите. Сразу прохожу и могу заканчивать. То есть задача моя. Вот стоим вот без значения. А соперник атакует, возвращается, сразу атакую я. Еще раз посмотрите медленно. Вот. Атакует меня, вот возвращается, встречаю, вот, и сразу атакую. Сам проход. Быстро. Это быстро делается. О. Сразу. Теперь мы это делаем что? Here, Sergei has control with a collar and bicep tie-up. To set up his shot, he snaps Trevor's head and shoulders down and away. As Trevor reacts back, Sergei lowers his elevation for a double leg shot. Once in on the double, it is important that Sergei's hips are under his shoulders and that his right leg is up to drive. Сюда возвращается, видите, вот я сразу атакую две ноги. Вот в таком положении, посмотрите. Вот, смотрите. Я делаю голову, веду сюда, вот вы видите, повел, вот возвращается. И вот сейчас, смотрите, вот мое положение. Нога на колено, это нога так. Но атакую сразу две ноги. И вот это будет как быстро, посмотрите. Очень важно сделать толчок ногами. Посмотрите еще раз. Смотрите, вот. Толчок ногами очень важно. Быстро пройти дистанцию.
вот эту дистанцию, вот смотрите, еще раз смотрите. И вот сейчас, вот смотрите, соперник уходит. И вот сейчас, смотрите, очень важно мне, вот очень быстро. Notice here that Sergei's left shoulder hits on Trevor's upper leg, and also notice how Sergei's right leg is up to drive. On his double, he controls both knees. Neither hand comes up to the waist. Не понял. On this leg shot, Sergei pushes Trevor's shoulders, or he can push from a collar and shoulder tie. As he gets a reaction from Trevor, Sergei rocks back, and Trevor will naturally step forward. Sergei then quickly changes elevation and shoots for a low ankle shot. Notice how Sergei's shoulder drives into Trevor's shin as his left arm blocks behind Trevor's heel. From here, he can either drive Trevor down with shoulder pressure, or he can quickly come up with the leg. To finish from here, take a small step with your right foot, and then with the left foot, hook Trevor's left leg at or above the knee. It is important to create distance before shooting. Here Sergei shows how. Очень низко, вот здесь. Прямую не даю согнуть ногу. Соперник хочет согнуть, я не даю согнуть. Посмотрите еще. Дистанция, потом беру, смотрите, вот. Вот. И вот. Вот. Следующее движение. Теперь. Тоже такое движение, но соперник, смотрите, мы делаем. Вот мои плечи. Sergei shoots a double leg from a bicep-bicep tie-up. Both his arms are inside of Trevor's. From here, to clear his shoulders, Sergei quickly drops his elevation and then penetrates. Notice again that his right leg is up. If Sergei takes a long step with his left leg, when he penetrates, it is very difficult to get his right leg in good position quickly. Коротко, очень близко. Вот с этой дистанции нельзя делать, видите, далеко. Видите, очень трудно сейчас. Нет, меня лучше, плечи. Пуш, плечи, пуш. О, да, очень трудно пройти. Смотрите, вот так я держу. О, видите, соперник сейчас. А вот тут я подхожу, смотрите, близко-близко стою. И теперь, смотрите, я опускаю руки, смотрю. Before attempting this technique, Sergei should be close to his opponent. И очень плотно вхожу. Вот. Тоже очень быстрый проход, обязательно в две ноги. Посмотрите еще раз. The same technique works from a collar bicep tie, as is demonstrated here. Вот оно. Все. Теперь заканчиваю движением сюда. Еще раз посмотрите. Коротко и быстро. Мы сами двигаемся. И вот я, смотрите, в две ноги. Следующее. Here, Sergei demonstrates a double or high crotch setup from a Russian arm tie. His left arm guides Trevor's elbow across as he penetrates with his right leg. From here, Sergei hits a double, but he can also hit a high crotch by just changing where his right arm goes. It is important to notice that on this setup, Sergei's head is on the same side as the arm that he controls. Провожаю руку мимо себя. Еще раз посмотрите. Вот. Вот давайте делаю вот такой моему. Видите, пропустил соперника туда, пропустил. Еще раз посмотрите. Вот соперник может на меня перейти. И вот посмотрите, теперь смотрите, что делаю. Смотрите его. И сразу. Но длинный шаг делать нельзя. Поэтому я делаю, смотрите, вот. Сюда, и вторая нога снова. Вторую ногу подставляю сразу. Потому что если в этом положении я остался, вот в этом положении вот остался. Here, Sergei demonstrates how he can get in trouble if his outside leg does not step up on a double leg. To finish a double, it is not necessary to lift. Here, Sergei drives with his left foot as he pulls on Trevor's far knee. Закончить можно вот таким движением. Закончить. Следующее положение. This shot is from a Russian arm tie with Sergei's head on the same side as the controlled arm. From here, Sergei takes a little step with his right leg and then hooks Trevor's leg at the same time.
From here, Sergei drives into Trevor to transfer his weight to the far leg, and now immediately drops to a single. Нормально, когда он стоит друг против друга. Я забираю руку сверху, вот мы стоим. Может здесь держать, может толкаться, да. Смотри, что я делаю, да. Смотри, что я делаю. Я делаю подстop, оп, и вот сейчас смотрите. Сейчас толкаю грудь, вот. Вот. Видите, как, видите, очень неудобно, вот видите, очень неудобно. А когда быстро это делается, я вот так делаю, смотрите, вот. Но ногу беру не здесь, а вот именно здесь, вот смотрите, вот. Вот. Еще раз, вот мы стоим, смотрите. Вот. Here, Sergei is showing where to hook the leg, Для чего? Потому что... below the knee or at the knee and not above. Сейчас попробую. Вот, видите, а не можешь обость, видите, смотрите. Теперь вот эта рука, моя работа, смотрите. Это я толкаю, а вот это забираю, смотрите, его. Вот у вас нога. Следующее положение. Here, Sergei hits a leg shot from an underhook with his head on either side of Trevor's head. He initially fakes a leg shot on the underhook side, and then pulls the far wrist by for a knee dip high crotch, which he quickly changes to a double leg. И две ноги. Еще раз посмотрите. Вот рука снизу, смотрите, стояли, вот я, смотрите, стою. И я вот обозначаю. Видите, а теперь спокойно, смотрите, делаю еще. О. Две ноги. И заканчиваю. Самый важный момент. Важная реакция соперника. Очень важная реакция соперника. О, видите, вот я, видите, вот эта рука у меня свободно гуляет. Вот видите, вот. Вот видите, я могу идти вот так. Могу сюда уйти. Но самое важное, реакция соперника здесь. Вот я стою, вот. И вот я смотрите, что делаю. Прошел. Сразу поменял руки. Еще раз посмотрите. Смотрите, раз. И вот теперь смотрите, что делаю. И вот сейчас он меня там может брать, вот. Я зашел назад. Он им курит на живот. Следующее положение. И следующее положение у нас с вами было, когда мы держали за голову сверху. У нас что было? Это положение. Я взял сюда, соперник поднял голову, мы забрали ногу. Это уже у нас было положение. Посмотрите еще раз. Я взял сюда, соперник поднимает голову, я забрал ногу. Вот такая позиция. Значит, 10 вариантов атаки. Отсюда мы сделали. Сейчас мы будем делать финиш. Когда забрали ногу. We will now look at single leg finishes. Here, Sergei shows a good position when controlling a single leg. His right forearm is under his left hand. Notice that Sergei's head is up, and when Trevor's leg is between Sergei's legs, he pinches it with his knees. On this finish, Sergei takes 2 small steps back. Notice his knees are pinching Trevor's legs as he steps. As Trevor hops to adjust his position, Sergei drops to his knees as he attacks Trevor's left knee. Сейчас быстро еще раз мы взял ногу. Теперь я делаю. Зажимаю ее между ног. Теперь делаю, смотрите. Стоп. И вот теперь за 2 ноги перехожу на 2 ноги еще раз. Опускаюсь и сразу на 2 ноги. Посмотрите, это. Watch how Sergei elongates Trevor's right leg with his pinched knees. Посмотрите, я вот его цепляю. Вот, смотрите, ставим. Вот. И вот сейчас я иду, смотрите, вот. И потом перехожу сюда. И на живот уходит. Следующее движение. Быстро это делается вот таким образом. Вот, куда сделать мы. Оп, нажимаю. Оп. Теперь рукой на живот. Следующее движение. On this finish, Sergei reaches his left arm to the front of Trevor's far knee. As he does, his elevation drops so that his left shoulder is behind Trevor's right leg. Sergei's right arm is deep around Trevor's leg, and his elbow pinches the leg towards his body. Watch Sergei's left arm here. It goes to the knee, not higher or lower. As Trevor falls to his hands, Sergei's left arm comes up to Trevor's hips as he keeps Trevor's legs lifted. From here, Sergei drives forward with his chest. Here, Sergei initiates the same breakdown, and as Trevor reacts, Sergei changes directions. Now his right hand goes behind Trevor's right leg. Notice Sergei steps back with his foot and lowers his right shoulder on Trevor's thigh. Еще раз посмотрите. Обозначил, стоит, перевожу. Посмотрите внимательно. Раз. И вот теперь, нет, не идет, смотрите, я просто меняю ногу. Меняю руку. Сюда, сюда. Меняю ногу еще раз. Смотрите здесь.
сюда, а потом сюда, видите? Вот сюда, потом сюда. Следующее движение. Давайте, взял теперь за ноги. It is common for the defender to try to control Sergei's inside wrist, as Trevor is doing here. From here, Sergei clears his wrist by using his left arm to pry Trevor's hand off. As he does this, Sergei pinches Trevor's leg between his knees. This both elongates Trevor's leg and it stops Trevor from stepping down. Once Sergei's arm is free, he reaches for Trevor's ankle. As he does this, he needs to step his right leg back behind Trevor's leg. From here, Sergei slides his left hand up to control Trevor's shoulder, and his left foot blocks Trevor's left foot. Sergei now pulls Trevor's shoulder down and back in a circle. He lifts Trevor's ankle and sits on his left hip. As Trevor hits the mat, Sergei immediately lets go of the ankle and comes up to finish in a headlock position. Here, Sergei emphasizes how much he needs to circle Trevor on this finish. Забирай ногу, смырил. По кругу и сел, заклад с бедра. Поменял ноги. Так было, я поменял ноги. Следующее положение. Here is another finish from the same basic position. Sergei hooks Trevor's far knee, and as he scoops the knee, he drives Trevor over the hooked leg. Отцепляю. Вот в этом месте. Смотрите еще раз. Notice that Sergei takes a little step with his right foot before hooking the far leg. А когда я бежу здесь, вот видите, очень трудно. И заканчиваю таким движением. Еще раз. Только тоже надо делать быстро. Вот смотрите, забрал. Раз и сразу ему. Вот законченное действие. Положение партнера. In this position, Sergei brings his right hand to Trevor's head to circle him back and down. As he circles Trevor, notice that he keeps Trevor's head pinched down so that Trevor cannot put weight on the lifted leg. Вот сюда за голову. Расслабленной рукой. Notice also that Sergei's left leg takes a big step backwards so he can circle Trevor back more. As Trevor falls, Sergei keeps the leg lifted to a Turk and back points. Следующее положение. Соперник забрал так же точно. This technique works well in combination with the previous technique. Sergei first tries to dump Trevor back as before, and Trevor reacts. Sergei first steps his left foot back. This allows Trevor's leg to be lifted higher. As Sergei lifts Trevor's leg, he pulls Trevor's far leg with his left foot. In order to hook the far leg, notice that Sergei first takes a small step with his right foot. Again, Sergei finishes in a Turk position. Еще раз. Открывает соперник, посмотрите. Мы делаем движение. Раз, забрали ногу, раз. Вот теперь смотрите. Я сюда, соперник стоит. Теперь смотрите, открываем. Вот. Вот открыл, видите. И ногу я не ставлю на ковер, а я проношу его. Вот. Проношу на ковер. Соперник уходит сюда. Я забираю голову. Снова таким движением. Вот спокойно, видите. Это ложу. Самое главное его открыть. Открыть его вовремя. Посмотрите, вот, еще раз, посмотрите. Соперник взял меня, за руку, посмотрите, сейчас бил. Очень важно, смотрите. Сюда, сюда, Here сюда, Sergei shows the previous two techniques in combination. Очень важно. Ногу провести над ковром. Если вы поставите ногу, посмотрите, какая ошибка. Sergei shows the wrong place to hook the leg. Вот многие так делают. Ставят ногу, смотрите, вот. It is important to hook at the knee. Уходит дальше, уходит. Захвата нет, нечем цеплять. Вот так я могу упасть. А я ее беру вот здесь. Вот в этом месте. Посмотрите как. Открываю. С учетом того, что будет отброс. Еще раз посмотрите. Это очень сложное физическое действие. Посмотрите. Раз. И теперь смотрите. Сюда. И теперь разворачиваю его. Вот теперь я зацеплял. Следующее.
Теперь посмотрите. On this finish, Sergei circles Trevor back. As he does this, his head slips to the outside and his right shoulder goes against and applies down pressure to Trevor's thigh. From here, Sergei's right hand comes across to Trevor's far leg and he steps across with his right foot. Обозначаю вниз движение. He then lifts. Вниз, 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 потом перешел. Обозначаю вниз, вниз, вниз. Соперник стоит на ноге, не падает. Я сюда прихожу. Посмотрите, вот. Here we see the shoulder pressure on Trevor's leg. This causes Trevor to lean forward and it causes his left arm to come away from his body. Очень важно показать плечо, а потом сразу переход. Еще посмотрите, вот. Смотрите, вот. О, теперь что делаю его. Вот она, здесь. Не здесь, а вот здесь. Вот. И посмотрите, вот. Очень легко. Пожалуй, назад. On this technique, Sergei hooks Trevor's leg with his left foot, reaches his right arm behind Trevor's knee, and drives forward to his left knee. Соперник стоит, мы можем делать, смотрите, вот. Просто делаем, переходим. Нога между ног. Смотрите, вот моя нога соперника между ног. Сейчас, смотрите, вот этой ногой забираю ногу. Here, Sergei demonstrates how to hook the leg. Вот таким образом. Здесь прямая. Здесь зацепил вот это, и он стал уходить. As Trevor falls, notice how Sergei keeps Trevor's left leg lifted to look for back points. Теперь медленно, смотрите, спокойно. Контролируйте. Еще раз. Это немножко трудно. Самое главное, чтобы здесь рука и нога, моя нога и рука работали одновременно. Посмотрите, вот, смотрите, вот. Вот, видите, как соперник падает. Вторая рука идет на заклад вот сюда. Еще раз посмотрите. Вот, смотрите, я иду. Стою, вот здесь, вот, смотрите. Видите, вот, прямая It is нога. important that Trevor's leg be kept straight. Соперник куда ходит? Туда. Хорошо, смотрите, я. Перехватываю сюда. Очень быстро надо сесть на ногу. Очень важно вот это движение, смотрите, вот. Видите, вот стоим, вот. Закончили. Еще одно движение, посмотрите. Вот, мы взяли ногу здесь. Окей. Here, Sergei shows technique when he is stopped on his knees when shooting a single leg. Ideally, he wants to be on his feet with a single leg, but very often it is necessary to finish the leg attack from down on the mat. The first technique happens after Sergei has a shot. Trevor has stopped him and immediately locks around Sergei's upper chest. From here, Sergei 4 points and keeps Trevor in front of him. Sergei now drives his right elbow back as he pops his head out on the same side. Я показываю, что буду в эту сторону уходить. Он двигается сюда, и я, смотрите, обратно движение. Ухожу назад. Еще раз. Здесь очень важная работа локтя. Вот посмотрите. Очень плотно держишь. Смотрите, что я делаю. As Sergei drives his elbow back, notice that his right elbow is not high on Trevor's arm. It hits at Trevor's elbow. Also notice this motion is short and quick. Sergei does not sit flat on the mat. Потому что если я буду делать вот здесь, посмотрите движение. Вот если я буду делать вот здесь, видите, вот. И соперник на меня просто надо здесь и накрывает. А вот посмотрите, как работает голова. It is often good to set this technique up by faking left, then going right. Я сразу прихожу, посмотрите еще раз. Я, посмотрите, обозначил сюда, смотрите, обозначил влево и ушел, смотрите. И вот сейчас держи плотно. И вот, смотрите, сейчас я делаю, о, смотрите, о. И вот здесь вот, о, движение, за счет движения локтя и забираю в сторону. И еще очень важно, двинуться назад. Вот когда соперник, смотрите, стоит, вот сейчас смотрите на соперника, смотрите. It is also helpful to rock back to elongate Trevor before doing this technique. Ухожу, видите, растягиваю и выныриваю. Потому что когда он держит в таком положении, он растягивает неудобно. В это время, смотрите, соперник в это время держит, видите, когда у меня, вот видите, вот как мои ноги стоят, видите, неудобно. Мне нужно еще подойти. Опять, видите, мне нужно еще подойти. То есть я оттягиваю назад. Посмотрите, смотрите, держит, видите, вот, смотрите, делаю. Сюда и сразу движение ухожу назад. Вот в этом положении я иду или сюда, на ноги, или назад. Лучше назад.
Посмотрите быстро последний раз. Медленно, смотрите, что я делаю. Во. Вот ушло. Следующее движение. On this technique, Trevor has put Sergei in a front head and arm off his attempted leg shot. From here, Sergei steps up with his left foot and turns a little to his left. This enables him to reach up and get control of Trevor's right elbow. With control, Sergei pulls Trevor's elbow down and in. He now drives his right elbow back at the point where Trevor's hands are locked. At the same time, his right hand reaches across to Trevor's right arm. From here, Sergei rotates his head to the right as he drags and rotates behind Trevor. Notice Sergei's left arm comes around to Trevor's far hip as soon as possible. Вторая рука идет вот здесь. Я забираю. Посмотрите еще раз. Вот. Медленно. Да, нормально. Вот, смотрите. Забираю локоть, смотрите. Вот здесь. Локоть. И теперь вот эта рука уходит вот сюда. Стоял так, смотрите, что делаю. На ногу. И теперь всем своим телом вот движение. Сюда, вот, ухожу. As Sergei drags, notice that he continually puts pressure down on Trevor's right arm and on his back. И теперь толкаю вот. Плотно ухожу. Следующее положение. On this technique, Trevor is again attempting a front head and arm. Sergei gains control of Trevor's elbow in the same way as the previous technique, and again he pulls the elbow down and into him. From here, he pulls down on Trevor's elbow and hooks outside Trevor's opposite leg. He continues to pull down on Trevor's arm as he walks his hips to the right. This technique works very well in combination with the previous one. Here Sergei fakes a dump and then comes back with an arm drag. He is careful not to make a big commitment on the fake, otherwise it is difficult to come back with the drag. Провожаю соперника назад. Первое движение. Тащу сюда, потащил. Не идет, возвращаюсь назад. Обозначил, возвращаюсь. Посмотрите еще раз. Посмотрите еще раз. Вот, я взял здесь. Вот, смотрите, вот, рука здесь. Вот я делаю что. О, пошел, он стоит. И вот и сразу, смотрите, вот. Нашел назад. Вышел. Следующее положение. Here, Sergei shoots a single. As Trevor spirals, he puts his right arm around Sergei's body. From this position, Sergei simultaneously hooks Trevor's right wrist with his right arm, pulls on Trevor's right leg with his left arm, and sits his right knee across and forward. Прихватываю руку здесь и выхожу сюда. Он просит на живот и сюда. Посмотрите. Плотно прижимаю руку. Не беру, а прижимаю еще раз. Посмотрите движение. Вот смотрите. Я беру здесь. Теперь смотрите. О, смотрите. Если буду брать ее. Посмотрите еще раз. Не надо ее брать. Не надо. Since it is important that this move happen quickly, Sergei does not grab Trevor's wrist. This is too slow. He merely hooks and pinches Trevor's arm to his own body. To finish, Sergei uses both arms to pull Trevor's bottom leg to him, or hooks Trevor's bottom leg with his right leg. Или просто ухожу на него. Посмотрите еще раз. Эти вот. Встали и теперь смотрите, что делаю. Вот. Далеко ушел. Следующее положение. Точно отсюда же, посмотрите. On this finish, Sergei steps up with his outside foot and hooks Trevor's leg. Using his foot, he pulls the hook foot towards him. Notice that Sergei's right hand is posted on the mat. From here, there are several options. First, if Trevor has good pressure on Sergei's shoulder, Sergei rotates his head and body to his right, and he limps his left arm out. Often, from the same position, Sergei scoops Trevor's leg further and pressures with his shoulder into Trevor's leg. This works best when Trevor does not have much pressure down on Sergei's left shoulder.
Расслабляю руку. Вынимаю руку. Посмотрите в этом положении. Вот в этом положении. Вот, посмотрите еще раз. Вот. Вот в этом положении, посмотрите. Я забрал руку. When Sergei limp arms, he brings his shoulder and arm down and forward to free it. Быстро это будет вот так. Взял. Соперник отбрасывает, смотри, что делаю. Зашел сюда. Следующее положение. On the same leg hook, Sergei often comes across for a Navy ride. Нога прямая, здесь прямая. Смотри, что я делаю. Я забираю ногу и теперь далеко иду. Рукой изнутри. Потом вынимаю здесь руку и забираю на положение на закон. Очень важно, когда он плотно стоит. Посмотрите. Вот я забрал. Видите, вот он стоит плотно. Вот. Here, Sergei demonstrates how to pull and straighten Trevor's leg for an easier dump. Видите движение? Я ногой и забираю ногой. Забрал и тащу ногой на себя. Посмотрите. Я ногой забрал, и вот теперь тащу на себя. Он стоит. И теперь только смотрите, что я делаю. В этом положении перехожу сюда, сюда и контролирую. Следующее положение. This technique is from the same position as Следующее before. положение. Посмотрите. Trevor has double overhooks, but his elbows are clamped in very tightly. From here, Sergei's left elbow Можно сделать это выход. traps Trevor's right arm and simultaneously grabs Trevor's left leg as he sits his left knee forward and across. Не беру. Для чего это делаю? Посмотрите. Я тоже смотрю. Вот так ты. Вот смотри. Я беру вот. Рукой прижимаю и... Только прижимаю ее. Не беру. Потому что очень трудно взять. Можно с прижатием сделать только. Посмотрите еще раз. Посмотрите с этой стороны. Вот дальше смотри. Эта рука идет на ногу. А эта рука... Нормально. А эта рука идет сюда. Посмотрите, что я делаю. Я делаю движение. Медленно. Notice how Sergei steps to his right before attempting this technique. Once Trevor's dumped, Sergei turns towards Trevor's legs. Here he turns towards his left, but he could also go right. Лучше сюда, вот смотрите, и пошел я вот. Медленно в этом положении, вот в этом положении медленно, медленно, медленно. Тащу. Самое главное, прижать плотно руку и вместе уйти. Посмотрите. Вот. Теперь так держишь, смотрите, я ухожу, и теперь я делаю движение, вот. Оп, вместе, смотрите, вот, вот, вместе, оп. Видите, вместе с ним и вернулся сюда. Мы делали так. А теперь я делаю с прижатием. Поменял руки. Еще раз, посмотрите, что. Вот, посмотрите. Вот. Хоп. Медленно. Рука это сюда. Рука это сюда. Посмотрите. Вот. И теперь смотрите, делаю. Моя нога идет сюда. И вот спокойно покажу на соперника. Следующее движение. On this technique, Trevor has control of Sergei's right wrist. Sergei moves into Trevor and comes to his feet. Sergei now rocks forward to his knees, brings his hips under his head, and ducks under Trevor's far arm. From here, Sergei is in a double leg. His next finish is from the same position as the previous technique. Sergei is in on a single, and Trevor has control of the far wrist. From here, Sergei tripods up and then hops his knees forward and under Trevor. At the same time, his head comes through Trevor's crotch as he lifts Trevor. From here, he continues to lift and then turns to face him. Видите, сюда и сел. И теперь спокойно начинаю соперника контролировать. Здесь. И следующее положение. Точно так же. Отбросил ногу. Теперь смотрите, что я делаю. Я головой влезаю между ног. Посмотрите, сажусь вот на это бедро. Вот это бедро садится вот сюда. Посмотрите, голова идет, смотрите, вот что делаю. Так держу. Трудно, опять смотрите. It's important that Sergei get his knees under Trevor's crotch in order to lift. И контролирую. Мои плечи поворачиваются. Так было, потом я делаю поворот и посмотрите еще раз внимательно. Вот, теперь держишь меня, положи. Вот, смотрите, я встаю так, потом сажусь, оп. И вот сейчас очень легко поднимать. Смотрите, что делаю. Вот ставлю на эту ногу. Вынимаю плечо.
разворачиваюсь, забираю. И можно сделать. Sergei can finish by lifting Trevor's right leg over his head and wrapping both arms around Trevor's left leg. From here, he lets Trevor fall off him and then attacks by lifting Trevor's left leg and controlling his chest with his right arm. И сюда. Вот в таком положении можно сделать. Еще раз посмотрите. Под колено и перехват за туловище. Вот посмотрите, взял, я сюда зашел. О, сюда. Можно так сделать. Here, Sergei shows a couple of other options as he comes through the middle. Еще раз. Вот. Поднял соперник класс, смотрите, мы что делаем? Смотрите. И я ушел сюда. Поднять очень легко, если плотно держать ногу. Посмотрите. Очень плотно держать ногу. Вот смотрите, вот что я делаю. Вот. Это стоит нога здесь. Почему? Потому что сейчас я буду как, смотрите, стоит здесь. Watch how Sergei brings his knees under him to make the lift easy. Ушел сюда. Заработал бачка. Самое главное, голову между ног послать. И подняться. Sergei's head does not lift. Не головой It is поднимать, important that he смотрите. get his head between Trevor's legs before lifting. Так очень трудно поднять, потому что голова здесь. А если голова должна уйти вон туда, посмотрите, вот, вот голова уходит, вот. И вот сейчас, смотрите, делаю что. Вот видите. И соперника забираю. Вот такие положения. Следующее. Была. Следующее положение. When in on a single, it is very important not to step up with the inside leg first. С этого положения очень As Trevor большая steps ошибка, up, да. Sergei captures that Никогда leg нельзя вставать на эту ногу. and has many options. Никогда нельзя вставать на эту ногу. Потому что если соперник взял вас и начинает вставать вот на эту ногу, посмотрите, очень легко взять его за это. Можно взять так. Понимаете? Можно взять так. То есть на эту ногу никогда вставать нельзя. Это большая ошибка. Вставать надо только на эту ногу. Посмотрите, как внимательно. Вот. Я встаю так. Я вот теперь на коленях был, прошел. И теперь смотрите, как внимательно. Вот. Here, Sergei steps up the proper way, outside leg first. Только вот на эту смотрите. Also, his left shoulder is pressuring into Trevor's thigh. С упором плечом в бедро. Я встаю, посмотрите еще раз. Вот так было. Я цепляю захват, и посмотрите, что делаю. И вот давление с моего, вот. Видите, на соперника. С давлением на соперника. Посмотрите внимательно еще. Отбросил ноги. Очень тяжело. Или вот таким образом, смотрите, что делаю. Моя нога идет вот сюда, смотрите. Сейчас, смотрите. Но только на эту ногу. Обязательно на эту. Никогда на эту.